you should expect from our trip in South Africa. Now, my first shocker, of course, came from going to the United States. Now, here's why. Sana sana mimi nimezoea kama mtu ako na ng'ombe wengi ni kama 500, tajiri kabisa ako na kama 1000 mahali. And now, this time, I go to a farm in the US where someone has over 10,000 cows. And then on top of that, robots are cleaning the udders. Well, nilikuwa tunashikilia your mic naongea calm and composed, but deep down I was wondering what is going on here. Take a look at what we found then. Yeah, so we milk exclusively Holstein cows, and we milk around 10,000. Right, every single day? Every single day, 10,000 get milked 3 times a day. So how many liters of milk do you get from one cow per day at optimum production? We average around 100 pounds of milk 100 pounds, a day per cow. 100 pounds and liters, a liter is about 2 pounds. So if you're doing 100 pounds, that's about 50 liters from one cow a day. Yeah. And that's at its optimum production. For how many years or for what period of time will this cow be giving you? No, that's not optimum. That's our average. Ooh. So bottom end, top end. Optimum can go to as high as? Oh, geez, some cows milk a lot, 150 pounds maybe. Right. Yeah, that's about 70 liters in a day. Yeah. Good. How many hours does it take you to finish a milking session? So we run 2 shifts and we wash with a system that big. You have to wash twice a day, and that takes about 45 minutes to an hour each wash, and every other second available goes to milking the cows. Right, now take us through the process of from the moment the cows get into the rotary, what happens, the cleaning of the udder, the putting of the machine. Yeah. Take us through that process step by step. So the cow pusher will go out into the corral, gather the cows, and they'll come into the holding pen, and then they'll file onto the rotary, onto the deck, and then they're sprayed with essentially a disinfectant, an iodine-based product that has to sit for a certain amount of time to kill any sort of bacteria. And then the cow's wiped with a clean towel, and that's the start of stimulation. Then the cow produces hormones in her brain that tells her, hey, I'm about to get milk, and hopefully she lets her milk down in the proper way, and then the machines are attached. So let's say you are in the pen, it's going for 7.5 minutes, but there's this particular cow who is already done milking by the 4th minute. What happens to the milking machine? Does it stay there for the entire 7 minutes, or does someone remove it? What's that process there? Yeah, so inside the machine there's a flow meter, and when that meter senses the amount of milk going through is less, it will automatically detach. If you leave the pulsation on a cow and she's not milking, it could damage the udder. And that's something that we do system checks on to make sure that the automatic takeoffs are working. Right, and I've also noticed that we're using robot technology in this farm. Take us through that, and also at what point did you make the switch to using the robot? How has it made your life as a farmer, as a herdsman, easier? Yeah, so labor is a big thing. It's a big cost, your second biggest cost after feed. So any way to reduce labor, you have to take a look at it, and that's the main reason for the robots. The other reason is they don't show up to work late. So there's no delay in milking, always on time. They can't break down, they can't get sick. And then they use the perfect amount of dip, the perfect amount of disinfectant that you want, and you can change the settings. They can use more if maybe you're having an issue, or they can use less. And we know that those robots are getting the job done. Right. Yeah. So here you're using how many robots? 4. 2 what we call the pre-dip side, and 2 on the post-dip. Right. So for that farmer who's listening right now and wants to understand pre-dip and post-dip, just expound that a bit more. Yeah, they're a little different. Pre-dip is a more fast-acting kill for bacteria, and then it'll get wiped off right away. And then post-dip acts more like a barrier for when they go and lay down in the beds or in the straw, so that it protects
bacteria from getting inside the teat. Right, so the pre-dip we're doing it before milking, and then the post-dip we're doing after. That's right. Right, and also I've noticed that in the structure here where we have our rotary system, we have a blue substance, like a plastic blue thing on the floor. Yeah. What role does that play in the rotary system? Yeah, it's simply just so that the cows spread their back legs a little bit, so we're able to attach the machine. Right, great. Do they enjoy the going round? You know, I was thinking as a human being, when I'm in a merry-go-round, I'll start feeling dizzy and, you know, I just want to get out. Yeah. What is the situation for the animals? Can you tell if they really enjoy being in this system? Yeah, when you open the gate for cows to come into the parlor, it's a mad rush for the first one to get on the wheel. Right. And then we showed you the basement where you can see how comfortable the cows look. Right. And we actually have, I wouldn't call it a problem, but we do have to deal with cows wanting to go around for a second lap. And I have a report in my computer that shows me cows that do that frequently, and that's obviously not very efficient. So either I have to demote them to a different barn or kind of keep an eye. I feel bad. Or they for go to those the cows. naughty corner. Yeah, You're no longer allowed in yeah. the rotary system. So Yeah. they truly do enjoy it. Yes, they right. do, So how do you absolutely. get to also monitor the quality and the quantity of the milk that you're getting in the rotary system? A lot of it is management, employees, hygiene, the bedding, cleaning up after the cows. It's all important. We pride ourselves on milk quality. We run, I don't know if you guys measure somatic cell count. Each load of milk that's taken off farm, the co-op will test. And then we know that day what our bacteria counts are. And we actually just won the Milk Quality Award for the state of Idaho last year. We run under 100,000 somatics, which is pretty impressive. Right. In case a cow is not probably feeling well and it's getting into the rotary system, maybe it's unwell or there's a problem with it, is there a way to detect that before it gets into the rotary? Yeah, so we're looking into something like activity monitors. The technology is getting really good out there. There's collar systems, there's boluses that will measure temperature and rumination. Yes. The collars and the ankle bracelets measure activity. So say a cow's activity is up, she could possibly be in heat. If her activity's down, then maybe that cow is sick. And then some of the technology we have in the barn, we have sort gates, and you would be able to punch that cow's number in a computer, and the sort gates will sort her off. And then my hospital guys twice a day will go over to the sort gates and bring them over here to the hospital so that they So can do treat they go them. through the and look sort at gate every day? Every day they go for the sort gate. Right. And if their RFID number is in the computer, if they're flagged, then the sort gate will sort her into a pin. And then my guys will go and gather her Right. and treat her accordingly. So do they go to the sort gate after leaving the holding area, or it's before getting into So the holding? after they come off the wheel, after they're done milking, then they go through the sort gates. Okay. 99% of the time they just walk right through and go back to where they sleep. But if we need them for some reason, if they're moving to the other barn, Right. then we just tell the computer these cows need to be moved, or these cows need to be health checked, Okay. and then they're sorted. Right. So when my guys go over there, all the cows are there, Right. and they do what they need to do. Maybe you can also tell us how you're able to control something like mastitis, which is very common in dairy farming. Using this rotary system, what do you do to make sure that you're also managing mastitis? Yeah, again, it goes back to proper hygiene and protocols inside the barn, making sure they're wiping well, making sure the robots are working, making sure the beds are nice and clean. We replace bedding twice a week in each pen. The pushers rake out any manure or piss that's left in the stalls. And just staying on top of it. Mastitis can be one of the biggest problems on a dairy, but if it's managed well and your hygiene is good, then you'll be okay. Great. So once you get your milk, you're done milking, where does it go? What's the next step after that? Yeah, so we belong to a co-op called DFA, Dairy Farmers of America. Right. And they kind of decide where our milk goes. On our farm personally,
Most of our milk goes to Chobani, the Greek yogurt. Could be made into cheese, but for us, mostly yogurt. So you are in a cooperative society. Yes. Do you meet up with the other dairy farmers from your cooperative societies? Do you have days when you come together to maybe just educate yourselves further on what's happening? Or how often does that happen? We have a meeting with DFA, I'd say once every 6 months. But in this industry, a lot of us pride ourselves on community. So we might see each other at a charity golf tournament or see each other in town, and we're all friendly to one another. And yeah, we bounce ideas off of each other, and hey, they're doing this, maybe we should try that. Or it's a very, very community-based industry. Right. Thank you so much for that. And maybe finally you can speak to someone who probably hasn't joined a cooperative society and is wondering if there's any benefits of being that. I mean, I can always call another farmer and ask them what they're doing and do it by myself. But what can you tell them about being part of a society? I will not pretend that I know more than the guy down the road from me. Yeah. And you can always learn. You can always learn from your peers. And I think it would be a good idea to share what you're doing with other farmers. Right. They might have a better way of doing things. Right. Yeah. Thank you so much, Ryan, for speaking to us and teaching us so much about the rotary technology that you're using here for milking. It has been such a pleasure being in this very fantastic farm. I'm so wowed. I'm so happy. You can tell from my smile. Thank you so much for having us. Yes, thank you. Thank you. Well, yeah, that was a big shocker, seeing a farm with over 10,000 cows and a CAI. Now, another shocker that I did experience this year was going to Tanzania and learning that the driest of the driest of the driest of lands is producing the best grapes. Yani hii grapes ikiona mvua sana inakuwa mbaya. But kama kumekauka kabisa, who knew you could make the most from your dry lands that don't receive rainfall? Take a look. Hewa muhimu. Good. Yeah. All right. Sasa tukiangalia hii sehemu nyingine ya shamba ambayo inafanya vizuri. Umekuwa na shamba hii kwa miaka mingapi sasa? Hiyo hapo shamba ninayo kwa sasa hivi ni miaka 6. 6. Yeah. All right. Na wakati mazao ni mzuri, umevuna vizuri. Najua mnavuna mara 2 kwa mwaka. Na towards the end of the year, wakati kama huu ndo zao pia inakuwa nyingi vizuri. Sawa. Kwa hiyo 1.5 acre, wewe utapata kama ton ngapi ya grapes when your farm is doing very well? Kwa eka wastani ni ton 6. Aha, wewe pale unapata 6 tons from 1 acre. Yeah, 1 acre. Lakini kwa sababu kuna 1.5, of course itakuwa zaidi. Tani 9. Tani 9. Na hivyo ndio umekuwa ukipata over the years, ama wakati mwingine inapita, saa zingine inakuwa kidogo. Saa nyingine inapita, saa nyingine lazima iende chini kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa, labda mvua ikawa kidogo. Maana hapo sasa nategemea mvua. Hatuna kilimo kile cha kumwagilia. Ingekuwa na maji hapo ndio ungefanya labda vizuri, lakini hii hapa inategemea tu mvua. Kwa hiyo mvua ikikata na yenyewe itakata. Right. Lakini kuna wakati ulikuwa umeniambia kilimo cha zabibu bila hata mvua inafanya vizuri. Manake umeniambia pale kwa hii shamba naomba tutembee twende upande, sio? Umesema kwa hii shamba hujafanya irrigation yoyote, lakini ni kama zabibu yako inamea tu vizuri. Kwa hivyo ule mkulima anasikiza saizi na pengine yeye anatoka sehemu ambao kuna ukame. Unaweza mshauri apande zabibu, itafanya vizuri? Hata kama hakuna irrigation, zabibu inaweza ikafanya vizuri. Manake ndo inalimwa hali ya hewa ya ukame, lakini ukame usizidi sana. Unaona hiyo? Ndo maana inalimwa bila sema kumwagia hiyo drip irrigation, lakini inakuwa inafanya. Lakini nzuri zaidi ukipata maji uweke kwenye irrigation. Mara ya mwisho hapo uliona mvua kwa hii shamba yako? Kwa sababu mimi nikiangalia zabibu yako ni kama tu inamea tu vizuri. Mvua hapo uliona mara ya mwisho lini? Mvua toka ilivyoondoka mwezi wa 4. Hatujaona mvua. Hatujaona mvua na hatutaona mvua mpaka Disemba. Na grapes yako bado itamea tu vizuri? Itaendelea kwenda hivi. Na hiyo ndio imekuwa hali ya anga huku, ama hiyo ni mambo mnapitia saizi kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi? Climate ya hapa Dodoma, mvua inaonekananga wakati upi? Ndio hiyo, mvua inaonekanaga Disemba mwisho wa 4 Aprili. Basi. Hatuna kimvua za vuli. Tuna mvua hii moja tu ya masika, hiyo ikishaanza ikisha Disemba, Machi, Aprili
imekatika imeisha. Imekatika. Lakini bado tu zabibu yako hapo itaendelea kumea. Itaendelea kumea. Alright. Haya pia naona ni kama kuna teknolojia ya kikwako umeweka hapa kwa shamba. Naona tuko na hii magunia ambayo umeiweka kwa shamba yako, naiona karibu kila mahali magunia yenyewe nyeupe. Kazi ya hii magunia hapa kwa shamba ya zabibu, sioni kwa shamba nyingine, ni ya kazi gani? Hii hapa bwana, kuna ndege baada ya zabibu kuweka sukari, ndege wanapenda kudonoa haya matunda. Sasa unavyoiweka hii, inavyokuwa inapepea hivi, ndege wale wanapokuja wanafikiri labda kuna watu au kuna mandege wengine wakubwa wanataka kuwakamata. Kwa hiyo wanaruka, wanakimbia. Baada mimi ya kukaa masaa yote na nafukuza ndege, hii inafanya hiyo kazi. Hii inakuwa scarecrow yao. Na una uhakika inafanya kazi? Inafanya kazi, maana sinakuja naangalia naona matunda yangu yapo salama. Usipofanya hivi na usipofukuza hao ndege, wanaweza kuja wakule matunda yako yote, ama damage ambao wanaweza fanya hapa kwa shamba yako ni kama gani? Wanaweza wakala matunda mengi sana na wakafanya uharibifu. Maana yake wakidonoa exactly wakishaharibu haya matunda yatakauka hivi. Wakishadonoa so hii inaweza kuwa ilikulwa na ndege? Yaani hii iliharibika yenyewe, lakini kuna ndege ikidonoa. Kwa mfano hii ikishadonolewa hapa. Kwa hiyo haya maji yataanza kuchuruzika, kwa hiyo itasinyaa. Ikishasinyaa basi na huu mchuzi ndio unaotakiwa kiwandani. Sasa utapeleka nini? Unapeleka makapi. Kwa hiyo ndio maana inabidi ulinde ndege wasidonoe ili wao waje wapate ule mchuzi wa waini. Ndio. Kwa hivyo lazima wewe utie bidii kuhakikisha hakuna ndege wanakuja hapa kwa shamba yako wanaharibu grapes zako. Na ndege wakishatoboa hapa, kinachofuatia nyuki nao wataanza kuja kuchukua hapa kwenda kutengeneza asali. Lakini pia nimeona kuna nyuki wengi around here. Wako na uwezo wa kuharibu grapes yako ikiwa kwa shamba, ama yao tu ni hii ikishatolewa labda ipo pale kiwandani. Wale ndo wanafuata kwa sababu umeshatoboa. Kama huyu nimeshatoboa hapa, nikimweka hivi, nyuki atakuja. Lakini kama hajatoboka, nyuki hawezi kuja. Kwa hivyo hapa siwezi pata nyuki yoyote kwa sababu hatujatoboa. Ukitoboa, nyuki utawapata. Lakini tumetembea kwa mashamba kadhaa, tumeona wengine wenyu ama wengi wenyu wako katika harakati ya kufanya kuvuna. Wewe sioni kama umeanza kuvuna? Mimi ya kwangu ndo hii zabibu hiyo inapimwa sukari. Kuna kiwango cha sukari. Ikishapimwa, ikishafika kile kiwango, ndivyo utapewa kreti zile za kuja kuvuna. Kwa hiyo mimi ishapimwa sukari, lakini Jumamosi nafikiri ndo naweza kuja nitaitoa hapa. Itakuwa ipo tayari kwa kwenda kiwandani. Maana inapimwa kwanza sukari, ndipo na utaratibu ulivyo. Wakati wanunuzi walikuja kwa shamba yako wakapima sukari, walikwambia uko sawa, mambo iko sawa, unaweza fanya? Waliambia ipo sawa. Na tayari nipo kwenye kalenda, Jumamosi nitapewa kreti hizo nitoe hizi zabibu. Good. Na ndio umalize kuvuna hizi zabibu yako, hii shamba ni kubwa pia, kiasi chake ni 1.5 acres. Utahitaji kama watu wangapi wakuje kukusaidia umalize kazi, na pia itakuchukua siku ngapi kumaliza kazi ya kufanya hiyo harvesting? Hii harvest naweza nikaitumia siku hii. Kwa hiyo hapa lazima nitakuwa na watu wasiopungua 20. 20 mpaka 30. Wataleta kreti, ile kreti moja wanaivuna, wanaipeleka kwa gari, unawalipa shilingi 1000. Pa crate. Hiyo 1000 ni ya kujaza crate moja, ama hiyo ni kazi ya siku nzima? Yaani akijaza pallet ile moja 1000, akipeleka kwenye gari 1000. Akijaza 10 ataondoka na 10,000. Kwa hiyo ni spidi yake mvunaji. Ukiwa na mkono haraka unajaza tray nyingi, unapata pesa nyingi. Watu ambao mnapenda kuja kufanya hii kazi ya kuvuna, kwa sababu utapata tuseme kama kahawa. Wakulima wa kahawa watakwambia si tuna prefer wanawake wakikuja kuchuna kahawa, ndio wako na ile utaratibu. Wakati wa kuvuna grapes, is there a preference? Do you prefer wanawake wafanye ama wanaume wafanye, ama mtu yote anaweza vuna? Tuna mix au kuna vikundi. Wanaweka oda hapo, wakina mama, wakina baba, wote wanakuwa na kikundi chao. Wakisema Yohana unavuna lini? Jumamosi. Wanasema kikundi chetu cha upendo tunaomba tuje tuchukue hiyo kazi. Kwa hiyo hapo mchanganyiko. Watakuja wote hapo kikundi, watafanya kazi wote kwa pamoja. Hatubagui. Wote wakina mama, wakina wote wanafanya. Wote wanaweza fanya. Alright. Na sasa sababu ushatayarisha shamba kwingine, unataka kuongeza, umepanda kupanda shamba hii kwa wakati upi? Hapa Januari. Kwa nini si huu mwaka? Huu mwaka kwa sababu sina maji. Ningekuwa na kisima nimetoboa hapa, tayari ningeweka mbolea, ningefukia, ningeweka mche, ningeanza kumwagia. Mvua inakuja tayari
ili zao limeenda. Sasa hapa kinachokuhamisha ni maji. Kwa sababu wewe unategemea rain fed agriculture. Lakini kama ungekuwa unafanya irrigation ungekuwa ushaanza. Lakini pia umetupatia motisha kwa wale watu ambao hawana uwezo wa kuweka irrigation for now na pengine wametoka mali kumekauka, wasiogope kupanda zabibu. Wasiogope. Inafanya vizuri. Itafanya. Maana hapa mimi mwenyewe plan yangu nilianza bila kufanya irrigation, lakini nawaza nikikaa sawa nitoboe kisima kirefu nifanye irrigation. Na pesa unapata kutoka kwa zabibu, so najua utaweza kufanya. Tafanya. All right. There you go. Those were part of my biggest shockers from some of our international trips this year. Huwa wanasema kutembea kwingi ni kuona mengi, and clearly we have seen a lot from what farmers are doing across the world. Now we are taking our first break now. We come back with another shocker from South Africa.